Now is the screen visible? Now is the screen visible? Yes, sir. Okay. So yes, we were seeing what laws of motion, right? Yes, sir. Laws of motion பார்த்துட்டு இருந்தோம். So laws of motion last class என்ன பார்த்தோம்? Newton's law. Newton's law of motion. So just a quick recap. So first law of motion நம்ம first law of motion. What is the first law of motion? Just a moment. What is the first law of motion? First law of Every motion. Yeah. every object continues to be in the state of rest or uniform motion unless there is an external force acting on it. Okay. So ஒரு object straight lineல uniform motionல இருக்கும். சரிங்களா? அப்படி இல்லைனா Sir. it will be at rest. ஓகேவா? ரெஸ்ட்ல இருக்கும் unless and until there is an external force acts on it. இல்லையா? Unless and until an external force acts on it. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Net external force, that is net external force acting on the body is equal to 0. Net external force acting on summation F, which is equal to 0. Okay, now our comma summation F is equal to 0. That means what? F net external force is equal to 0. ஸோ ஒரு பாடி ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படி இல்லைனா யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்குது, ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே செயல்படுற எல்லா ஃபோர்ஸஸும் எதனாலும் இருக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் F1 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம், F2 அண்ட் F3. ஸோ இந்த மாதிரி 3 ஃபோர்ஸஸ் இந்த ஆப்ஜெக்டில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா it will give a net external force or a resultant force. net external forceன்னு சொல்லலாம், அப்படின்னா resultant forceன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே ஆக்ட் ஆகி இந்த ஆப்ஜெக்டோட ரிசல்டன்ட் ஆர் நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒன்று இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா யூனிஃபார்ம் மோஷனில் இருக்கணும், ஸ்ட்ரெயிட் லைனில். இல்லையா? இதுதான் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன், இல்லை ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன், ரைட்? Yes, sir. எஸ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் net external force or summation F is equal to 0 அப்படின்னா acceleration என்னதுமா? அப்ப acceleration என்னது? 0, sir. 0. ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னாலுமே, ஸோ லெட்ஸ் சே ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அட் ரெஸ்ட். ஓகே, ஸோ நெட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வருது. net external force, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது, ஸோ net external force acting on the body is 0. ஸோ or instance ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேபி ஒரு வெஹிக்கிள்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு ஹியூமன் பீயிங் அட்லீஸ்ட் சம்திங் ஒரு வெஹிக்கிளில் 20 கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர்லேயே போகிறாரு, which is nothing but uniform motion. ஸோ இப்போ net external force acting on the object on the person என்னதுமா? 0. புரியுதா? Because the object is moving in a uniform motion, so net external force is equal to 0. In both cases rest இருந்தாலுமே acceleration is equal to 0 தான், இல்லை uniform motion இருந்தாலுமே acceleration is equal to 0 தான், because there is no change in velocity. இல்லையா? so that is a Newton's first law of motion. okay, second law of motion என்னதுமா? படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Yes, sir. The force acting on object is equal to rate of change of its momentum. Yes, which is nothing but F is equal to m into a. Yeah, this is the second law of motion. Force is equal to mass into acceleration. Force is equal to mass into acceleration.
So in words என்ன சொல்லலாம், force, the applied force is directly proportional to the rate of change of momentum இல்லையா? The applied force is directly proportional to the rate of change of momentum. The rate of change of momentum happens what? Rate of change of momentum happens in the direction of motion. Sorry, happens in the direction of the force. Okay, Sharon? Yes, sir. Okay, Sharon, யார் இன்னொருத்தர் யார் மார்க்கீங்க? Okay, so சொல்லுங்க, second law of motion சொல்லுங்க. Anyone, either Sharon or other person கூட சொல்லலாம். Second law of motion என்னமா? Force is directly proportional to rate of change of momentum. Yeah, force is directly proportional to, so F is directly proportional to dp vector by dt. P vector na என்னது? What is P vector? P vector is nothing but momentum. Yeah, P vector is nothing but momentum. So force is directly proportional to change in rate of change in momentum. Rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Clear? Rate of change of momentum. So momentum value another. What is momentum? Mass into velocity. Mass into velocity. So momentum is equal to m into b vector. M into v vector. So அதை வந்து நம்ம இதில் போட்டோம் அப்படின்னா f vector is directly proportional to dp by dt. So d by dt of p vector is m into velocity vector. M is mass, so mass வந்து constant. So அப்போ என்ன பண்ணலாம், f is directly proportional to m into d by dt of velocity vector. So dv by dt என்னது Sharon? Any idea? dv by dt, change in velocity vector with respect to time என்ன அர்த்தம்? dv vector by dt என்ன அர்த்தம்? Rate of change of velocity. இல்லையா, rate of change of velocity அப்படின்னா என்னது? Yes, just a moment. ஸோ சுதா வருஷாவும் இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ சொல்லுங்க, ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வெலாசிட்டி என்னம்மா? Acceleration. Acceleration. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? F is directly proportional to m into a. ஸோ F is equal to this whole part என்ன ஆகுது? A ஆகிடுதா? ஸோ F is equal to k into ma. So k is a constant of proportionality. So k is equal to 1 ன்னு வச்சுக்கலாம். So m is equal to F is equal to ma. Force is equal to mass into acceleration. This is second law of motion. Clear? Right. So third law of motion போறதுக்கு முன்னாடி momentum பத்தி பார்க்கணும். So what is momentum? சொல்ல முடியுமா? Momentum is nothing but mass in motion. Mass in motion. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு, ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து it has some mass. ஓகேவா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஒரு மாஸ் இருக்கு and it is moving. So our object is moving, so it has momentum. If object is at rest, அதுக்கு momentum இருக்குமா? No, sir. No, then there is be no momentum. So momentum எப்படி describe பண்ணலாம்? Momentum is nothing but p is equal to m into velocity vector. That is momentum is equal to mass into velocity. Mass into velocity. So that is momentum. Momentum is nothing but mass into velocity. Okay, mass into velocity. So F is directly proportional to momentum அப்படிங்கிறோம். ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகிறதுக்கு என்ன தேவை? ஃபோர்ஸ் தேவை இல்லையா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட் டு செட் அ ஆப்ஜெக்ட் இன் மோஷன் என்ன வேணும்? ஃபோர்ஸ் வேணும். ஸோ ஃபோர்ஸ் வாட் வில் ஹாவ்? இட் வில் do what it will give? It will give change in momentum.
So change in momentum enagum, it will produce acceleration. So acceleration gives change in velocity. So ultimately the object becomes to, that is the object begins to move. Yeah, the object begins to move if it is at rest. Yeah. So object restல இருக்கு. So force apply பண்றீங்க. So force apply பண்ணா momentum change ஆகும். Momentum change ஆச்சுன்னா then the velocity change, which is nothing but acceleration. So acceleration is nothing but, actually இப்படி சொல்லணும், sorry, force produces acceleration. So acceleration produces change in velocity. Okay, so that means ultimately change in momentum. Okay, clear? Yes, sir. Okay, so if a body is at in uniform motion என்ன அர்த்தம்? அதே தான், force apply பண்ணுவீங்க, it will produce acceleration. So acceleration என்ன பண்ணும்? It will change the velocity. So velocity change பண்ணா என்ன change ஆகும்? There will be a change in momentum. There will be a change in momentum. Okay, so that is why force is directly proportional to change in rate of change of momentum. புரியுதா? எப்படி நடக்குதுன்னு புரியுதா? So force produces acceleration, acceleration produces change in velocity, so which in turn produces change in momentum. Clear? Yes, sir. Right. So momentum வந்து என்ன quantity? Momentum is a vector quantity. Yeah, momentum is a vector quantity. So which is nothing but P vector is equal to m into v vector. Yeah, P vector is equal to m into v vector. P is momentum. Yeah, momentum, and v is velocity. So அப்போ momentum வந்து எந்த directionல இருக்குமா? Anyone? Momentum எந்த directionல இருக்கும்? Momentum will be in the direction of velocity. Okay va? Momentum will be in the direction of velocity. Clear? Yes, sir. Okay. So momentum, unit of momentum என்னது? Unit of momentum இதை வச்சு சொல்லிடலாம். Momentum vector is equal to mass into velocity. Mass ஓட யூனிட் என்னது? Mass unit என்னமா? kg. Velocity ஓட யூனிட் meter per second. So momentum ஓட யூனிட் என்னது? kg meter per second. Clear? Yes, sir. Okay, so any doubt till now? Momentum வரையும் பார்த்திருக்கோம். Any doubt இருக்கா? இல்லை, sir. Okay, so we'll move to the next one. Okay, as per NCERT, we'll move to the next one. Okay, so momentum பார்த்துட்டோம். So second law of motion is a vector, that is f vector is equal to m into a vector. இல்லையா? F vector is equal to, sorry, F vector is equal, second law of motion, F vector is equal to m into a vector. அப்பனா என்னமா அர்த்தம்? The components of F should be equal to the component of m into ax. Okay, so அப்ப என்ன எப்படி எழுதலாம்? Fx the force ஓட horizontal component என்னது? Hello? Yes, sir. Force ஓட horizontal component என்னமா? Fx. Clear? Sir. So Fx is equal to m into என்ன வரும்? Ax. Okay, Fy is equal to m into ay. Fz is equal to m into az. Okay, so component of force along the x component of force is equal to mass into x component of acceleration. Y component of force is equal to m into y component of acceleration. Z component of force is equal to mass into z component of acceleration. Clear? புரியலனா சொல்லுங்க, மறுபடியும் சொல்றேன். Hello? Yes, sir. Clear இருக்காமா இது? Fx, Yes, sir. Fy, Fz. சுதா? சுதா clear-ஆ? Yes, sir. Okay, right. So அடுத்தது போலாமா?
Yes, sir. Great. So we'll see some NCERT problems. NCERT exercise பார்க்கலாம். Then we will go to NEET questions. Now NEET questions பார்க்கறதுக்குள்ள we have to discuss some other things. But ஏற்கனவே என்கிட்ட இருக்கு. Then we'll do. This is example 5.2. Question தெரியுதாமா? Yes, sir. Okay, so என்ன சொல்றாங்க 5.2ல? A bullet of mass 0.04 kg moving the speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Question புரியுதா? A bullet of mass, okay, mass of the bullet is 0.04 kg, moving the speed of u is equal to 90 meter per second, enters a heavy wooden block. ஒரு wooden block இருக்கு. அந்த block-அ this இந்த bullet வந்து என்ன ஆகுது, enter பண்ணுது. ஸோ enter பண்ணி 60 சென்டிமீட்டர்ஸில் the bullet comes to rest. புரியுதா? Yes, Okay. sir. So what is the average resistive force அப்படிங்க? What is the average resistive force? Resistive force-னா என்னது? What is resistive force மா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா resistive force-க்கு? ஸோ ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பைக்கில் போகிறோம் இல்லையா? ஸோ we are traveling in a bike. ஸோ பைக்கில் போகும்போது ஒரு ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். தென் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம we are applying brake. ஸோ பிரேக் அப்ளை பண்ணோம்னா வெலாசிட்டி என்ன ஆகும்? வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் பிரேக் அப்ளை பண்ணால்? டிக்ரீஸ் ஆகுமா? Yes, sir. ஓகே, வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும்போது வாட் இஸ் ஆக்சலரேஷன்? ஆக்சலரேஷன் நத்திங் பட் மைனஸ் ஏ, ரிட்டார்டேஷன் இல்லையா? ஓகே, ஹலோ. Yes, sir. ஓகே, ஸோ பிரேக் அப்ளை பண்ணுறோம். பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகும், விச் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் ஏ. அது பேர் என்ன சொல்லலாம்? ரிட்டார்டேஷன் சொல்லலாம், இல்லை நெகட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் சொல்லலாம். ஸோ இங்கே ஏ இருக்குது, அப்போ எஃப் இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும், sir. இருக்கும். எந்த டைரக்ஷனில் இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷனில் இருக்குமா? Yes, sir. அந்த எஃப் என்ன பண்ணும்? இட் வில் ரெசிஸ்ட் த யுவர் வெஹிக்கிள். புரியுதா? Yes, sir. ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ். பிரேக் அப்ளை பண்ணுறீங்க இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் த ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ அதே மாதிரி இந்த புல்லட் வந்து இந்த வுடன் பிளாக்ல போகும்போது என்ன ஆகும்? இந்த பிளாக் வில் எக்ஸர்ட் அ ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, the block Yes, will sir. exert a resistive force. So what is the resistive force கேக்குறாங்க? So what is the third law of motion? அது சொல்லுங்க. third law of motion சொல்லுங்க. easiest law of motion இல்லையா அது? Force occurs equal and Yeah, opposite. force always occurs in pairs இல்லையா? occurs Yes. in pairs. So that is if two objects are there இல்லையா, will exert a force here, that is A B. B will exert a force B, that is F A B is equal to F minus F B A. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Force on A by B is equal to force on B by A by magnitude. Magnitude is equal. Okay, magnitude is equal, but the forces are opposite in direction.
இல்லையா? the forces are opposite in direction. So A வந்து ஒரு force B மேல exert பண்ணும். B will exert a equal force on A, but it will be the opposite force, equal in magnitude but opposite in direction. Clear? Yes, sir. Okay, so அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க, the block will exert a force on the bullet இல்லையா, that is a resistive force. கரெக்டா? ஓகே. Yes, sir. ஸோ இந்த ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். என்ன பண்ணணும், this ஃபோர்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது என்ன பண்ணலாம்? You can find out the force exerted by the bullet on the block. Okay, புரியுதா? Yes, sir. You can find out the force exerted by the bullet on the block. BLBU, block bullet. Clear? Clear, sir. amma? Okay, so appo force is equal to another bullet on the force exerted by the bullet on the block, which is equal to mass into acceleration. Yes, sir. Yes, but you don't know the acceleration, so enna pannalam? It is a constant force. Nalla paathukanum, it will be a constant force. The force exerted by the block on the bullet is a constant force. Okay va? Apna enna artham? It does not change இல்லையா, அதோட magnitude it does not change. அதே மாதிரி bullet exerts a constant force on block இல்லையா. So இப்போ first என்ன பண்ணலாம், we have to find acceleration. How will you find acceleration ma? Velocity by time taken. Velocity by time taken. அது வந்து நீங்க சொல்றது வந்து என்னது, velocity by time taken அப்படிங்கிறது? Acceleration formula, sir. Acceleration formula என்னது? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க. Acceleration formula final velocity minus initial velocity divided by time. Yes, sir. ஓகே, பட் இங்கே நமக்கு என்ன தெரியும், இது கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷனா இல்லையா? See, it exerts a constant force. The block என்ன பண்ணுது, புல்லட் மேலே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸை எக்ஸர்ட் பண்ணுது, கான்ஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரி புல்லட் will exert a constant force on the block. அப்போ ஆக்சிலரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இல்லையா? Constant, sir. Yes, acceleration constant na எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? We have 3 equations of motion இல்லையா? Yes, sir. 3 equations of motion. So 3 equations of motionல இங்க resistive force, so என்னது, minus a வா plus a வா? Minus a. Minus a. So for equations or 3 equations of motion சொல்லுங்க. For minus a, for acceleration is negative, so அதனால minus a சொல்லுங்க. 3 equations of motion. V is equal to U minus 80. V square is equal to U square plus u squared minus 2 A. as. S is equal to ut minus of at squared. ஸோ நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு வந்து we have to find out a. ஸோ இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம். we have to find out a. அந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸில் எந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணலாம்? V is equal to U minus 80, sir. அதை அப்ளை பண்ண முடியாது, பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ த டைம் இல்லையா? டைம் தெரியுமா, கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்களா? No, sir. ஸோ யூ டோன்ட் நோ த டைம். வேறு? Then we have to use V square is equal to U Yes, square. v squared is equal to u squared. So v squared is equal to u squared minus 2as. இப்போ u என்னது? What is u? கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்களே. 90. Yes, 90 squared. பட் அதை ஃபர்ஸ்ட் அங்கே போட வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் அ ஈக்குவேஷன் ஃபார் a. ஈக்குவேஷன் ஃபார் a என்ன வரும்? ஸோ வாட் இஸ் v ஆக்சுவலி?
ஃபைனல் வெலாசிட்டி என்னதுமா? V square, sir. V squared. And the V squared is final velocity. What is final velocity according to the question? See, bullet reaches here. This is U 90. அப்புறம் என்ன 60 சென்டிமீட்டருக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது? ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுதா? Yes, sir. So what is V? Okay? Yes, sir. 0 ஆயிடும். So V is 0. So that means U squared. So U squared is equal to 2AS. இல்லையா? Yes, sir. So U squared by 2A is equal to A. Sorry. 2S is equal to A. இல்லையா? U squared by 2S is equal to A. But we need another minus A. இல்லையா? Yes, sir. Because retardation. So minus A என்ன வரும்? Minus U squared by 2S. So U squared என்னது? 90. Yes. So minus of 90 into 90. 90 squared இல்லையா? Divided by 2 into S என்னதுமா? Distance. Distance என்னது? கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்களா? ம் 60 centimeters, sir. ஓகே. பட் சின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா U வந்து இதில் இருக்குது. U is 90 மீட்டர் per செகண்ட் செகண்ட். ஸோ அதனால் என்ன பண்ணணும்? 60 சென்டிமீட்டர் என்ன பண்ணணும்? You have to convert into meter. Okay. Yes, sir. So என்ன வரும்? Into 0.6. Okay. Yes, sir. 0.6 meters. So in the calculation நீங்கள் skip பண்ணலாம் because it's just NCERT example. So this is NCERT example. So just நீங்கள் calculation skip பண்ணலாம். I'll give you the answer. So minus 6750 meter per second squared is retardation. Okay, minus 6750 meter per second squared is equal to retardation. Clear? Yes, sir. Okay, so அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? We need to find out what? நம்ம actually என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Average resistive force. Average resistive force. Average resistive force is a constant force actually. அதாவது force exerted by the block on the bullet. இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? ஃபஸ்ட்டு இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். Force exerted by the bullet on the block ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும். ஓகேவா? Force exerted by the bullet on the block ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா then we can find out through third law of motion என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? Force exerted by the block on the bullet கண்டுபிடிக்கலாம். Okay, which is equal to mass into acceleration. Yes, sir. Mass into acceleration. Mass என்னது? 0.04. Yes, so 0.04 into what is acceleration? What is acceleration? Minus 67. Minus 6750. Minus 6750 meter per second squared. Okay. So இதுமே வந்து நம்ம we don't have to இது பண்ண தேவையில்லை. So it comes around ஏன்னு வச்சுக்கோங்க. So 6750. So 270 N. So force is equal to என்னது? 270 N, which is nothing but என்னம்மா? Average resistive force exerted by the block on the bullet. Clear? Yes, sir. Average resistive force exerted by the block on the bullet. Okay. Right. So அடுத்து ஒரு sum பார்க்கலாம் regarding this. இன்னொரு சம் இருக்கு, அதை நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம். நம்ம பார்த்தோம்.
ஸ்க்ரீன் தெரியுதாம்மா? கொஷின் தெரியுதா? எஸ், ஸ்க்ரீன் தெரியுதாம்மா? Yes, sir. ஓகே, என்ன கேட்டிருக்காங்க கொஷின் பாருங்க. Example 5.3. The motion of the particle of mass m is described by y is equal to ut plus half gt squared. Find the force acting on the particle. ஷெரின் சொல்ல முடியுமா? Yes, sir. சொல்லுங்க. Can you explain the question? சுதா, வர்ஷா, கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமாம்மா? ஹலோ. Sir, ம், சொல்லுங்க. நோ இஷ்யூ, ஜஸ்ட் சொல்லுங்கம்மா, ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் ராங் நம்ம பார்த்துக்கலாம். வில் கரெக்ட் யூ, நோ ப்ராப்ளம். ஓகே. okay, sir. ம், வாட் ஆர் they So saying? now, Yeah. mass is described as y is equal to ut plus half gt square, sir. ஓகே. So we want to find ம், force acting on the particle. force acting on the motion of a particle of mass m is described by y is equal to ut plus half gt squared. ஸோ இந்த இது எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த ஃபார்முலா? பிகாஸ் திஸ் அ ஒன் வேர்ட் சம், பட் இது கேல்குலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த இதை வச்சு நீங்கள் சொல்லிடலாம் ஒன் வேர்ட் சம். பிகாஸ் இஃப் யூ இப்போ நீங்கள் கான்செப்ட் கிளியராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கொஷனுக்கு வந்து நம்ம கேல்குலேஷனே போட தேவையில்லை, அப்படி சொல்லிடலாம். இந்த இது எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா இந்த ஈக்குவேஷனை? ஷெரின் தானே சொன்னது? Yes, sir. ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களாமா? y is equal to ut plus half gt square. Yes, sir. எங்கேயாவது பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா? There are three laws of equation. Three laws of motion. Sorry, three equations of motion. Yes, sir. Three equations of motion எதுக்கு கொடுக்குறோம்? Why do we derive the three equations of motion? எதுக்காக அப்ளை பண்றோம்? Three equations of motion எதுக்காக அப்ளை பண்றோம்? For constant acceleration. ஓகேவா? Yes, sir. ஓகே, ஃபார் கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சிலரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வரும். செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் இஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் வந்து s is equal to ut plus half At at square. பட் இங்கே g இருக்கு, இங்கே y இருக்குமா? எனி ஐடியா? No, sir. சுதா, வர்ஷா இருக்கீங்களா? சார், இதுக்கு என்னம்மா ஐடியா சொல்ல முடியுமா? ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இருக்கு இல்லையா, அது s is equal to ut plus half at ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம். பட் இங்கே y is equal to ut plus half gt ஸ்கொயர்னு இருக்குல்ல, எதுக்கு அப்படி கொடுத்துருக்காங்க? a வந்து ஏன் இங்கே g இருக்கு, இங்கே s ஏன் இங்கே y இருக்கு? எனி ஐடியா? சார் லீனியர் ஈக்குவேஷன்ல மாத்திருக்காங்கல்ல. வெரி குட். இது என்னது? இது லீனியர் மோஷன் இல்லையா? ரெண்டுமே லீனியர் மோஷன் தான். ஹலோ, ரெண்டுமே ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மோஷன் தாம்மா இல்லையா? Yes, sir. ஓகே, இங்கே ஏ இருக்கு, இங்கே ஏன் ஜி இருக்கு? ம்
இங்கே ஏமா ஜி இருக்கு, இங்கே ஏ இருக்கு இல்லையா? ஏன் இங்கே ஏ இருக்கு, இங்கே ஜி இருக்கு? மோஷன் அண்டர் கிராவிட்டி இல்லையா? Yes, sir. Motion under gravity. So motion under gravity na, so for objects coming downwards towards the earth, g is என்னதுமா? g னா என்னது? acceleration due to gravity. So acceleration is positive, Sharon? Yes, sir. Clear? Sharon, are you clear? Yes, sir. So for objects coming down towards the earth, g is positive. That is, the acceleration due to gravity is positive. Okay, so அப்போ equations of motion என்னது? E is equal to u plus gt h அப்படின்னு சொல்லுவான். இங்கே y ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So y is equal to ut plus half gt squared. v squared is equal to u squared plus 2gh. What is h? Sharon, h na என்னம்மா? Height. Okay. Yes, sir. H is nothing but height. இப்போ y ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? y is equal to ut plus half gt. மோஷன் எப்படி இருக்கு? வெர்டிக்கலா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? Yes, sir. வெர்டிக்கலா எப்படி இருக்கு? தான் this is y. So y is equal to ut plus half gt squared. Clear? Yes, sir. Okay. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேல இருந்து கீழே வருது, towards the earth வருது இல்லையா? In gravity. What is the force acting on the particle? Come on, easier சொல்லாமே. Object, okay, on the gravity towards the earth வருதுமா, என்ன ஃபோர்ஸ் அது மேலே ஆக்ட் ஆகும்? Downward gravitation force. அதான் அது பேர் என்னது? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸா? Yes, sir. கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னது? வெயிட். W is equal to என்னம்மா? mg படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? Yes, sir. Mass into Gravity. yes, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. This is the answer actually. Find the force acting on the particle இருக்குல்ல. So எப்படி கொடுத்துட்டாங்க? The motion of the particle of mass m is described by y. So y is equal to ut plus half gt squared. So object மேல இருந்து towards the earth வருது. So அதுக்கு மேல இருக்க force என்ன? ஒரே ஒரு force தான், gravitational force acting downwards. W is equal to mg. So F is equal to mg is the right answer. But through calculation மூலமாவும் போட்டிருக்காங்க. So அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். என்ன கொடுத்துருக்காங்க? y is equal to ut plus half gt squared. So என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? We need to find out force இல்லையா? Force is nothing but mass into acceleration. So first acceleration கண்டுபிடிக்கணும். So அப்போ என்ன பண்ணலாம்? y is nothing but displacement along y axis. Velocity என்னது? dy by Time. dt. dt. Yes, d by dt of ut plus half gt squared. So what happens to this differentiation of ut? என்ன ஆகும்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணோம்னா d by dt of ut என்னமாகும்? It becomes u because t is 1 இல்லையா? Yes, sir. So half gt squared என்ன ஆகும்? 2gt. Okay, Yes, sir. so 2 and 2 get cancelled. So velocity is equal to u plus gt. Okay, Yes, sir. now என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? இப்போ acceleration கண்டுபிடிக்கணும். Okay, so acceleration என்னது? dv by dt. So d by dt of what is this? U plus GT. U plus gt. What will happen to u? UV. 0. Yes, sir. Differentiate பண்ணோம்னா u becomes 0. So plus gt க்கு என்னமாகும்? t becomes 1 differentiate பண்ணோம்னா. ஓகேவா? Yes, sir. So what becomes? G. G. So acceleration is equal to g. Yes, sir.
ஸோ ஃபோர்ஸ் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது? m இன்ட்டு வாட் இஸ் ஏ? acceleration g. g. ஸோ f இஸ் ஈக்குவல் டு mg. புரியுதா? Yes sir. அதுதான் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். கிளியர்? Yes sir. ஸோ த்ரூ கான்செப்டில் இந்த மெத்தட் மூலமாக நீங்கள் போடலாம். Yes If sir. you know the concepts very well, you can directly write the answer, or else you have to do this problem. Clear? Yes sir. Okay. So with this we'll close this session. Tomorrow we'll continue. Okay. Okay sir. Thank you sir. Thank you.